Friends Digital. ওকে ফ্রেন্ডস ডিজিটালে আজকে আমি সৃজন নিয়ে চলে এসেছি um we want to talk about certain rules of cricket, and those are kind of, I would say, lesser known rules. Okay, lesser known rules এমন কিছু রুলস যেগুলো আমরা একমাত্র স্পেশাল ওকেশনে দেখতে পাই, স্পেশাল ওকেশনে জানতে পারি, খুব একটা রেগুলারলি জানতে পারি না, দেখতে পারি না, বিকজ সেরকম ধরনের ঘটনা ঘটে না। আর ঘটনাগুলো খুব মানে এগুলো মানে কাইন্ড অফ অদ্ভুত ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, কখনো এরকম ধরনের ঘটনা ঘটলো যে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেল, আরেকজন ব্যাটসম্যান কিছুতেই আসছে না, সেক্ষেত্রে কি হবে? ওকে, সেক্ষেত্রে হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, রাইট? সো দ্য পয়েন্ট ইজ যে এরকম ধরনের ঘটনা যদি ঘটে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রুল ইন ক্রিকেট? ওকে, সাপোজ দেয়ার আর, সাপোজ অ্যাজ ইন technically there are 11 players and 10 batters, right? So batter number one has gotten out, and batter number two, that person is not coming to the ground. So in that case, what is the umpire going to do? Okay, yeah. So how long will the play will be paused or halted, and how long will the fielding team wait for the next batsman to show up? Okay, so what is the rule behind that? What happens when a ball hits something else other than the wicket, or it doesn't go to the boundary, or an object which is not related to cricket gets into the field, okay, and the ball hits that particular object, what happens then? Okay, so এই ধরনের ঘটনা অনেক সময় হয়ে থাকে, অনেক সময় মানে একটুখানি এগুলো এগুলো কোট অ্যান্ড কোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমরা বলতে পারি, ডেফিনেটলি, বাট দিস কাইন্ড অফ থিংস দে হ্যাপেন, right? They happen and সেই ধরনের ব্যাপার স্যাপার হলে what is the rule that the umpire will follow? What is the rule? What are the things that will happen? সেরকম কিছু এরকম lesser known rules আছে in cricket, which we are going to talk about today, and today is the part 1 of that. Okay, the part 1 of that. Shubroto Dhara, thank you so much for joining. Niladri De, thank you very much for joining. Mala Chatterjee, Yash, Robindro Moharana, thank you very much. This is me, Srijon, with you with Warm Up with Srijon, lesser known rules of cricket part 1. Okay, so here we go. আজকে আমরা প্রথম রুল যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো this one, time out in cricket. Okay, time out কখন হয়, কি ব্যাপারে হয়, কি প্রবলেমে টাইম আউট হয়, কোন সময় টাইম আউট হয়, that is what we are going to talk about right now. The first lesser known rule that we are going to talk about is time out. So basically যেটা হয় যে একজন ব্যাটসম্যান যখন ফিল্ড ছেড়ে যাচ্ছে আউট হয়ে যাওয়ার কারণে, এবং আরেকজন ব্যাটসম্যান যতক্ষণে আসবে, that interval time is going to be maximum 3 minutes. Okay, it is called the timeout rule or the 3-minute rule. Okay, so it is going to be a maximum of 3 minutes. Okay, this is one of the strangest cricket rules এখানে লেখা আছে, definitely. So দেখো এখানে লেখা আছে strangest cricket rules, 3-minute rule. Batsmen are given 3 minutes to appear on the pitch, and failure to do so gets them declared retired hurt by the umpire. এরকম অনেক সময় হয় যে শুধু রিটায়ার্ড হার্ট নয়, ইনফ্যাক্ট সেই ব্যাটসম্যানের উইকেটও সেই ব্যাটসম্যান হারিয়ে ফেলতে পারে। মানে the next batsman who is supposed to show up, that particular batsman might lose his or her wicket. Batter, not batsman, batter technically. Yeah. So no, we don't say batsmen anymore. We say batters, right? Because of, yeah, women's cricket is also there. So that is the rule. The first rule that we are going to talk about today, lesser known rules of cricket. First rule: একজন ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে যাচ্ছে, আরেকজন ব্যাটসম্যান তাকে 3 মিনিটের মধ্যে মাঠে নেমে স্টান্স নিতে হবে উইকেটের সামনে, নয়তো তাকে আউট আম্পায়ার দিয়ে দিতে পারে, রিটায়ার্ড হার্ট ঘোষণা করে দিতে পারে, অনেক কিছু ঘোষণা করতে, মানে এই দুটো অপশন আম্পায়ারের কাছে রয়েছে। এবং obviously then the next batsman who is scheduled to get into the field will be waited for, so another 3 minutes, right? So that is how the rule goes. So rule number 1, the 3-minute rule or the timeout rule. Rule number 2, this is called the cap rule. Okay, the cap rule, আজকে দ্বিতীয় রুল যেটা নিয়ে কথা বলছি আমরা, is the cap rule. What is the cap rule? This rule is mainly associated with the clothes or the player's cap, okay, which he wears on the ground. Okay, মানে ক্যাপ মাথায় পরে নিয়ে আমরা প্রায়শই দেখেছি প্লেয়ার্স যারা থাকে তারা ক্যাপ পরে নিয়ে খেলতে নামে, কোয়াইট অবভিয়াসলি।
So if the ball touches the cap deliberately by a player before it reaches the hand, a direct catch cannot rule a batsman out. Hence, the catcher must firmly see that the ball lands in his hands directly while catching. Okay. So technically এটা illegal নয় যে if the ball in play it makes contact with the piece of clothing of the fielder or equipment or any object which has accidentally fallen from the fielder's person basically, তাহলে সেটা আউট হবে। কিন্তু এরকম হতেই পারে, মানে এরকম হতেই পারে যে কোনো প্লেয়ার ছুটছে, 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 ক্যাচ আসছে, 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 ছুটছে, ছুটছে, ওদিকে হাত না বাড়িয়ে টুপি খুলে টুপি বাড়িয়ে দিল। আর বলটা গিয়ে টুপির মধ্যে পড়লো। দিয়ে তখন টুপি থেকে বল তুলে বলল, "দিস ইজ আউট। আমি ক্যাচ ধরেছি, আউট, ইটস আউট।" নো, ইটস নট আউট। ওকে? ইটস নট আউট। ইয়া। মানে আমি দৌড়েছি, 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 দৌড়েছি। তখন ওরকম পেসে দৌড়ানোর সময় জেনারেলি কি হয়? ক্যাপটা এরকম করে উড়ে যায়। মানে প্রচন্ড হাওয়া দেয় তো। তো সেই কারণে ক্যাপটা খুলে চলে যায়। মাথার ওপাশে চলে যায়। So a fielder basically what he does is he dives out there with two of his both his hands outstretched. He goes for the catch and বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আহ অফকোর্স এরকমই আমরা দেখেছি যে দু হাত বাড়িয়ে ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করেন বা এক হাত বাড়িয়ে ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করেন, হোয়াট এভার ইট ইজ। কিন্তু কোনো প্লেয়ার যদি এরকম করে যে টুপিটা বাড়িয়ে দিয়ে ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করলো, কারণ অবভিয়াসলি আর হাতের গ্রিপ যতখানি আসবে and there is a risk of missing the catch also. So if you just take your cap forward and catch the ball with the cap, that's illegal. You can't do that. Okay, and if you do that, if a fielder does that, then that is not out. Okay, that is illegal. Yeah, so that is the cap rule basically. So কেউ যদি ডেলিবারেটলি কোনো পিস অফ ক্লোদিং ব্যবহার করে, কোনো ফিল্ডার যদি ডেলিবারেটলি কোনো পিস অফ ক্লথ ব্যবহার করে, মানে কেউ ধরো গেঞ্জি ফেঞ্জি খুলে দিয়ে গেঞ্জি দিয়ে এরকম করে বলটাকে মেরে দিল, দিয়ে বলটা আর এদিকে চলে এলো বা কিছু একটা হলো, কিছু একটা ভাবে বলটাকে নিজের দিকে নিয়ে চলে এসে বললো আউট হয়ে গেছে। So you can't do that in cricket, obviously. So that is the cap rule, that you cannot use a piece of your cloth to catch a ball. Okay. So that is the second rule that we are going to talk about today, the cap rule. That is the cap rule. যেটা তোমাকে বলছিলাম। Okay. So yeah. So cricket terms and rules, definition, conditions. The cap. That is the cap rule that I was talking about a while back. Okay. Now the next rule that we're going to talk about is this one. Handle the ball. Handled the ball. Okay. What is handle the ball? By handling the ball. So এরকম অনেকবার হয়েছে when the ball goes towards the wicket keeper after being edged. Okay, মানে ব্যাটসম্যান খেলছে 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 এবং হঠাৎ করে একটা বল এলো আর আমি ব্যাটিং করছি, বলটা এলো, এরকম স্টার্ট করে ব্যাটটা ঘোরালাম, এই গেলাম, ব্যাটের এই কানায় লাগলো, এজে লাগলো, সোজা চলে গেল উইকেট কিপারের দিকে, রাইট? মানে আই মিন স্লিপে যে কারণে ফিল্ডার দাঁড় করানো হয়, উইকেট কিপার যে কারণে থাকে অবভিয়াসলি। So the ball goes towards the wicket keeper. And in this case, the batsman is not allowed to touch the ball with his hand. Okay, he may use his bat or leg to divert the track of the ball, though. Yeah, yeah, that he can do. Okay, that he can do. The batsman may use his bat or his leg to divert the ball from getting caught or from hitting the wicket. Okay, the batsman can never, under any circumstances, while the ball is a live ball as in dead ball situation হয়ে যায় অনেক সময়, we know that, right? When the ball is not in play, then the ball is a dead ball, right? So এই dead ball situation এ ব্যাটসম্যান অনেক সময় হাত দিয়ে বল ধরে ধরে বোলারকে দিয়ে দিল, এই ধরনের কেস হয়েছে অনেক সময়। That is not the point that I'm talking about. When the ball is out of play, when the ball is dead, then the batsman can touch the ball with hand. Okay, so তুমি যদি গ্লাভ পরে ব্যাটিং করছো, টেকনিক্যালি গ্লাভ পরে ব্যাটিং করা উচিত ক্রিকেটের নিয়ম ফলো করলে, কিন্তু গালি ক্রিকেটে কে গ্লাভ পরে ব্যাটিং করে? So while the ball is in play, the batsman cannot touch the ball with his hand. Okay, but if the ball is a dead ball, the batsman can touch the ball with his hand, uh, and that is not a problem basically. So the batsman will not face any problem. কোনো রান ডিডাক্ট হবে না, কোনো পেনাল্টি দিতে হবে না basically. Okay, so that is the
point of uh, handling a live ball and a dead ball. Okay, so মানে you get the point. For example, এই particular ছবিটা যদি তুমি দেখো, তো this ball is in the air. এই বলটা যদি এখন যে ব্যাটার আছে সেই ব্যাটার ক্যাচ করে নেয়, তাহলে it is going to be a live ball handled by the batsman. Now this one is a live ball. The ball is in air. So if the batter tries to remove the ball with his hand, then that is going to be a dismissal for the batsman. এরকম হ্যান্ডলিং দ্য বল করতে গিয়ে ডিসমিসালস হয়েছে। ওকে, হ্যান্ডলিং দ্য বল করতে গিয়ে প্রচুর ডিসমিসালস হয়েছে ক্রিকেটে, মানে প্রচুর বলবো না, মানে বেশ কয়েকবার হয়েছে ক্রিকেটে এই হ্যান্ডলিং দ্য বল করতে গিয়েই হয়েছে। ওকে, সো টুডে উই আর টকিং অ্যাবাউট unknown rules, weird and unknown rules of cricket, weird rules of cricket, whichever way you say it. Okay, so this is the rule of handling the ball. ঠিক আছে, বল যতক্ষণ এয়ারে আছে, বল যতক্ষণ প্লেতে আছে, while the ball is in play, a batsman cannot touch the ball with his hand. A batsman cannot catch the ball. However, a batsman can use his leg or the bat to, just remove the ball from the track if the ball is going to the wicketkeeper after getting edged. Okay, so that's basically this rule: handle the ball. And and next rule যেটা বলবো সেটা হচ্ছে this one, and this one is called object hitting rule. Okay, so generally when the ball hits the roof of a stadium যদিও বেশিরভাগ সময় ওপেন থাকে, স্টেডিয়ামের রুফ বলে কিছু থাকে না, মোস্ট অফ দ্য টাইম স্টেডিয়াম ইজ এন ওপেন থাকে, কিন্তু গ্যালারির ছাদ থাকে। তো অনেক সময় এটা হয় যে যদি স্টেডিয়ামের ছাদ থাকে, যেটা বাউন্ডারির এই পার্টটায় নয়, মানে ছাদ যেটা রয়েছে, মানে ধরো এখানে বাউন্ডারিটা রয়েছে, ঠিক আছে, এখানে ফিল্ড, ধরো এখানে ফিল্ড, এটা হচ্ছে গ্যালারি, এদিকটা গ্যালারি, এদিকটা ফিল্ড। তো গ্যালারি থেকে যে ছাদটা সেটা ফিল্ডের ওপর চলে এসছে, কিন্তু বাউন্ডারিটা কিন্তু এদিকে, কিন্তু ছাদটা আবার এদিকে। তো ছাদে যদি বলটা লাগে, যেটা বাউন্ডারির এই পাশে নয়, মানে গ্যালারির দিকে নয়, যেটা ফিল্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ছাদটা। ওকে, so when the ball hits the roof of a stadium or the spider cam, আজকাল এটা আগেকার দিনে ছিল না, এখন spider cam is there to cover the game of cricket from all possible angles, right? The spider cam, the camera which tries to cover the match from every possible angle. Okay, or any other object, which is not related to the game, then that ball, okay, becomes a dead ball. যেটা একটু আগে বলছিলাম, লাইভ বল ডেড বলের কথা বলছিলাম একটু আগে। So a batsman can handle a dead ball but not a live ball. A batsman cannot handle a live ball. Okay, if you do that, আবার batsman বলে ফেলছি, batter. If a batter handles a live ball, then the batter might just be out. Like in all probability, the batter will be out. Okay, in all probability, the batter will be out. Yeah, but if a batter handles a dead ball, তাহলে কিছু হবে না। এক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম, ডেড বল কখন হচ্ছে? অবজেক্ট হিটিং রুলে। So if the ball touches an object, maybe the roof of the stadium, maybe the spider cam, maybe any other object which is not related to the game, okay, within the field, if the object is there for some reason, অনেক সময় পাখি ঢুকে যায়, so the birds, they get hurt. Yeah, so we have seen, dogs entering the stadium, the birds entering the stadium, and অনেক সময় তারা আবার মাটিতে এসে বসে পড়ে, right? অনেক সময় বল গিয়ে পাখির গায়ে লাগে, সো পাখিটা of course, মানে those are accidents, but I mean it is a problem if any animal is getting hurt, but the animals, they don't understand, they enter the stadium, and at times it happens যে বলটা গিয়ে কোনোভাবে লেগে গেল তার গায়ে, রাইট? কোনো কুকুর বিড়াল ঢুকে পড়লো, কোনো পাখি ঢুকে পড়লো, so in that case, they are animals, they are living beings, but in this case, they fall under the category of object, basically, because they are not related to the game. So সেক্ষেত্রে বলটা ডেড বল হয়ে যাবে এবং আবার নতুন করে ওই বলটা বল করতে হবে,
মানে the bowler needs to bowl that ball once again, basically. So that is what um ye is basically. কি বলছিলাম আমি? Object hitting rule is. Okay. Now আজকের জন্য চারটে রুল শেয়ার করলাম। এইবারে টাইম আউটের যে ব্যাপারটা, যেটা বলছিলাম তোমাকে, দ্য 3 মিনিট রুল। এই 3 মিনিট রুল এখানে কিন্তু এখনো অব্দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে একটাও ডিসমিসাল হয়নি ফর দ্য 3 মিনিট রুল। What is the 3 minute rule? The 3 minute rule is the first rule which I spoke about today. Weird rules of cricket এর মধ্যে the first rule, which is একজন ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়ে চলে যাবে আর একজন ব্যাটসম্যান যখন আসবে আবার, তার মধ্যে 3 মিনিটের মধ্যে তাকে আসতে হবে মাঠে। ওকে, if that batter 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 fish batter fry. Okay, so if a batter is out and he or she is leaving the field going to the pavilion, and another batter, the next batter, is not in the pavilion within 3 minutes, then what happens is basically uh, the next batter will be given out or retired hurt. Okay, so technically then the fielding team will wait for another 3 minutes for the next batter to show up. Okay, so এক উইকেট পড়লে সেই জায়গায় 2 উইকেট হয়ে যেতে পারে। Yeah, so that depends on the appeal and also on the umpire, যে সিনারিওটা সেই সময় কি আছে, মানে কেন আসতে পারছে না। if that is a valid reason, then এক্সেপশনস হয়। যেখানে এক্সেপশন হয়েছিল কখন? এক্সেপশন হয়েছিল আমাদের দাদার ক্ষেত্রে। দ্যাটস রাইট। ওকে, আমাদের দাদা, হি almost entered his name into the list of the first batter who got dismissed because of the 3 minute rule. Yeah, he almost became the first batter. So ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা এবার আমরা ওটা নিয়ে একটুখানি আলোচনা করি। So timed out is basically how you call it. মানে এই ডিসমিসালটার নাম হচ্ছে টাইমড আউট ডিসমিসাল, লাইক বোল্ড আউট, ক্যাচ আউট, and this one's called timed out, stumped out. So this is timed out. Okay, so it's kind of a weird rule, bizarre rule. Yeah, of course. So আজকে এই চারটে রুলের মধ্যে একটা রুলের একটা এক্সাম্পল দিই, এর পরের দিনকে আবার অন্য রুলগুলোর একটা করে এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, সো টাইমড আউট যে ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটা যেরকম বললাম, একটা উইকেট পড়লে পরের ব্যাটসম্যান 3 মিনিটের মধ্যে আসবে, রাইট? 3 মিনিটের মধ্যে না এলে টাইম আউট হয়ে যেতে পারে। সো ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে এটা 6বার এখনো অব্দি হয়েছে, 6বার 7বার মতো হয়েছে, ঠিক আছে। তবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এখনো অব্দি টাইমড আউট হয়নি। কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, আই থিঙ্ক আমার কাছে ইনফরমেশন যতটা আছে, এখনো অব্দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে টাইমড আউট হয়নি। ওকে, but almost it was about to happen once. Okay, and the man who narrowly escaped being Test cricket's first batter to be timed out was our Dada, Saurav Ganguly. So it was the third test between India and South Africa. Cape Town e hochilo. India made 414, decent score, to which South Africa replied with 373, once again a decent score. With a lead of 41, সেই সময় series, it was the third test, so series was tied, 1-1 series চলছিল তখন। India were looking to set a respectable target, good target, so that we can win the match. On day 4, we lost 2 wickets in 3 balls. Johan Virendra Sehwag got out and Wasim Jaffer also fell with a score of 6. So it was 6 for 2 technically. So it was Sachin Tendulkar who was due to come in. Okay, but Sachin Tendulkar was supposed to come in at second down. So একজন ওপেনার আউট হলে ফার্স্ট ডাউন, সেকেন্ড ডাউনে সচিন তেন্ডুলকারের নামার কথা ছিল। ওকে, so the second wicket fell at 10:49 a.m. and Sachin Tendulkar could not bat before 10:48 a.m. Okay, because he went off the field um, on day 3 while fielding. Okay, Sachin Tendulkar যখন মানে ঠিক তার আগের দিন, it was যে দিনে ঘটনা বলছি, that is day 4, ঠিক তার আগের দিনে Sachin Tendulkar was fielding and he went off the field, and the rule was such that because he went off the field at that point of time on day 3, he could not have, like, the rule was such that he could not come onto the field before 10:48. So 10:49 এ dismissal টা হয়ে যায়, so Sachin was not ready.
because he thought that ঠিক আছে কিছুক্ষণ তো বাকি আছে anyway, uh, that person will play. Or I think 10:49 এ সচিনের আসা ছিল, 10:48 এ ডিসমিসালটা হয়েছে, so there was 1 minute still left. So that's how it was. So Sachin could not enter the field because of another rule. So this meant that VVS Lakshman was the next man in, but he was in the shower. Okay, so mast naha rahe hain. VVS, yeah, he's taking a bath, man. He's taking a bath. So VVS was basically taking a bath. Yeah. এটা সৌরভ গাঙ্গুলি একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, এই গৌরব কাপুর I think is the name of that anchor. There's this YouTube channel of his. সেখানে সৌরভ গাঙ্গুলি was one of the guests in, you know, in a breakfast conversation basically. So সেখানে সৌরভ গাঙ্গুলি এই ঘটনাটা বলেছিলেন. So Sachin could not enter the field because of certain technical complication. Sachin could not enter the field to bat. And the next was VVS, but VVS did not know about that, so he was in the shower. So VVS was, you know, taking a shower. Yeah. So it was Dada who was there, and he had to basically come out, and he was not ready, right? Yeah. So our Dada, the Prince of Kolkata, was not ready because he did not expect to be out there with 2 wickets down. I think Dada was like first down, second down, third down, fourth down, if I'm not mistaken. At that point of time, he used to play at number 6 in Test cricket. So he was in his track suit and he had to get ready. So by the time he came out to bat, it was 10:49 a.m. 6 minutes had passed because 3 মিনিটের পর আরো 3 মিনিট চলে গেছিল। সো সৌরভ গাঙ্গুলি 6 মিনিট লাগিয়ে, মানে সৌরভ গাঙ্গুলি 6 মিনিট লাগাননি, ওই কনফিউশনের মধ্যে 6 মিনিট পেরিয়ে যায়। ওকে, 3 মিনিট রুলের মধ্যে 3 মিনিট তো হয়ে গেছে, প্লাস আরো 3 মিনিট হয়ে গেছে। So it was 6 minutes which had gone by the time. So Sachin could not come. Then somebody went on looking for VVS. Then VVS was in the shower, and then it came down to Ganguly, our Dada, and Dada was not ready. He was in his track suit and he had to get ready like real quick. আর প্যাড পরা, হেলমেট পরা, সব গার্ড ফার্ড পরা, it takes time. It takes time. If you're not ready, then it takes really quite some time to get ready if you're going out to bat. সো গ্লাভস পরা, সমস্ত গার্ডস পরা, প্যাড পরা, হেলমেট পরা, প্রথমত তো মানে জার্সিটা পড়তে হবে তার আগে, and then I mean he did as fast as he could basically, and it was 10:49 a.m. So সাউথ আফ্রিকা আপিল করেনি, সাউথ আফ্রিকা আপিল করেনি, যদি আপিল করতো তাহলে সৌরভ গাঙ্গুলি was out. Okay, Saurav Ganguly would have been given timed out, but Graeme Smith was the captain, and he opted, also his men, Graeme Smith and his men opted not to when the umpire explained them to the exceptional circumstances. যে কারণে দেরিটা হচ্ছিল সেটা যখন আম্পায়ার মানে গ্রেম স্মিথ এবং সাউথ আফ্রিকান টিম দ্য প্রোটিয়াস তাদেরকে বোঝালেন, then Graeme Smith and the whole team, they decided not to appeal. They decided against appealing. But যদি appeal করতেন তাহলে সৌরভ গাঙ্গুলি was timed out. Yeah. Okay. So basically, a message that had been communicated to the dressing room that Sachin would not be able to bat at that point of time due to his time off the field. But the message never reached the Indian team, basically. And someone else should have been there on standby if 2 wickets fell while Sachin was not clear to bat. But Saurav Ganguly made 46 in that particular innings. Jodio South Africa won the match by 5 wickets, and the series was won by South Africa 2-1. Okay. But then, though South Africa won the match, we won one of the tests in that series, and that too in South Africa, which is a big deal, of course. Winning a test, মানে বিদেশের মাটিতে টেস্ট জেতা is always an amazing thing, and scoring a 46 বিদেশের মাঠে is truly fantabulous. That too when you are not ready. So that was Saurav Ganguly. Yes. ওদিকে, yes, we lost the match, but Dada almost secured his name in one of those lists যেখানে উনি হয়তো নিজের নামটা চাননি, এবং he almost went into the list, but thank God
He did not become the first man to be timed out in international cricket, but he would have been because he was late by 3 minutes. Like 3 minutes শেষ হয়ে গিয়ে আরো 3 মিনিট চলে গেছিল, but it was not his fault, as we now know. Yeah, yeah. So that's about it. আজকের জন্য পার্ট ওয়ান। আমরা চারটে রুল নিয়ে কথা বললাম। আমরা একদম প্রথমে কথা বললাম টাইমড আউট রুল নিয়ে, বা দ্য 3 মিনিট রুল নিয়ে। একজন ব্যাটসম্যান যখন আউট হচ্ছে তার 3 মিনিটের মধ্যে আরেকজন ব্যাটসম্যানকে নামতে হবে, নয়তো পরের জন ব্যাটসম্যান টাইমড আউট হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে একটা রুল, যেটা নিয়ে আমরা কথা বললাম। চারটে রুল নিয়ে কথা বলেছি। দ্বিতীয় রুলটা ছিল দ্য ক্যাপ রুল, that you cannot use any piece of clothing to stop a ball deliberately. Accidentally is something else. Deliberately, you cannot use your cap to catch a ball technically. Okay, that was the cap rule. Next is handle the ball. A batsman cannot touch a ball with his hand while the ball is in play. Okay, deliberately যদি হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করে বল while the ball is in play, the batsman will be out. Okay, but a the batter would be out, but a batter can touch the ball if the ball is a dead ball. Okay, যেরকম this particular situation or this particular situation. Okay, so we are talking about cricket rules, to be precise, weird rules of cricket. And আজকের জন্য লাস্ট রুলটা ছিল hitting the object, the object rule, to be exact. The object rule, and the object rule is that if the ball while is in play hits any of the object which is not related to the game, then the ball is a dead ball. Like the roof of the stadium, like before it goes for a six, if it hits the roof of the stadium, if there is a roof and the ball is still in play, then it's a dead ball. If it hits maybe a bird, okay, maybe any animal which walks into the playing area, or maybe one of the cameras which is there nowadays. এখন এখনকার দিনে ক্যামেরা, স্পাইডার ক্যামেরাগুলো যেগুলো হয় সেগুলো উপর দিয়ে এরকম ভাবে যায় to cover the field from all possible angles, cover the play. If the ball hits the camera, then it's a dead ball. Okay, and we just came to know about one of the examples of 3 minute rule or timed out, and Saurav Ganguly almost became the first man to be timed out. So that's about it. Thank you so much for joining me on today's warm up with Srijon. Porer Mongolbar, lesser known rules of cricket part 2 Niyashi. And hope you enjoyed today's episode, and you stay tuned to 91.9 Friends FM, to our digital spaces, to on air show, which is right now Kohli is on air with Friends Forever. So don't miss that one out, and you have a great time ahead. Have a great evening and night ahead with your loved ones. Thank you so much. See you once again on Warm Up with Srijon next week, and see you once again on Cheers Kolkata tomorrow, 6 to 9 p.m. 91.9 Friends FM on air and also on digital. Tada. Take care.